kotse ba? Feel kotse na. Nitong February lang ay nagpakilala ang Nissan ng new top-of-the-line variant for the Terra. Hindi na VL, but the new Terra Sport. Blacked out na mga exterior accents ito, kaya naman dagdag angas on and off the road. Pero kumusta ba ito kung itatapat natin sa isa pang sporty named mid-size SUV? Yan ang alamin natin in this spec check of the new Nissan Terra Sport versus the Ford Everest Sport. Alam nyo na mga gagawin at pipindutin ha, kayang-kaya nyo na yan. Para mas fair ang maging comparison, yung 4x2 variant lang ng Terra Sport ang titingnan natin dahil walang 4x4 ang Everest Sport. Pagdating sa presyo, mas mura ng 10 kyaw ang Everest dahil ito ay nasa 2,109,000 pesos lamang habang ang Nissan Terra Sport 4x2 ay nasa 2,119,000 pesos. Sa dimensions, hindi hamak na mas malaki ang Ford Everest when it comes to length, width, and wheelbase. Mas mataas lang ang Terra pero mas mataas ng konti ang crown clearance ng Everest. Pagdating sa power, lamang by a good margin ang Nissan Terra Sport. Meron itong 2.5-liter turbo diesel engine that makes 187 horsepower and 450 Nm of torque paired to a 7-speed automatic. Ang Ford Everest naman, meron lang 2-liter turbo diesel engine na may 168 horsepower and 405 Nm of torque paired to a 6-speed automatic. So in both numbers and gears, lamang ang Nissan Terra Sport. Now, sa good part. Tulad ng sabi ko kanina, both the Nissan Terra Sport and Ford Everest Sport have the same approach sa aesthetics. Sinamahan nila ng all-black accents ang body colors, grille, wheels, side mirrors at marami pang iba. Puro itim na yan sa dalawang mid-size SUV na ito. Sa amenities, medyo quits ang dalawang ito on the surface. Parehong may automatic LED headlights, LED DRL, power folding side mirrors and blacked out wheels. Pero, a closer look at the spec sheet reveals sino talagang lamang. The Terra has a more sophisticated quad LED projector headlights with auto leveling. Ang Everest naman ay may bigger 20-inch alloy wheels and powered tailgate with hands-free function. When it comes to the interior, pareho silang may dark theme and simplified layout pero the Everest takes it to the next level. May isa lang itong malaking 10-inch portrait touchscreen sa gitna ng dash that houses most vehicle controls. Kaya less buttons na siya overall. Pagdating sa basics, medyo quits ang dalawang ito. Smart keyless entry, push start button, powered seats, digital gauge cluster, wireless Apple CarPlay, wireless charger, dual zone electronic aircon, and electronic parking brake. May advantage ang Everest Sport dahil pati front passenger seat nito ay 8-way powered din at may auto brake hold. Ang Terra Sport naman merong intelligent rear view mirror at additional 11-inch flip down monitor. So ano mas gusto mo? Auto brake hold or additional monitor for rear passengers? And when it comes to safety, mas nagiging klaro kung sino ang labang sa dalawang ito. Again, tulad ng ibang areas, medyo quit sila pagdating sa basics. Madaming airbags, 6 sa Terra, 7 sa Everest. May ABS with EBD, stability control, hill start assist at front and rear sensors. So anong pinagkaiba? The Everest has a rear camera, cruise control, and manual speed limiter. Ang Terra naman, binuhos na lahat ng meron siya.
Meron itong 360 camera system with moving object detection, cruise control, tire pressure monitoring, forward collision warning at marami pang iba. Tandaan ha, 10K lang ang lamang ng Terra Sport against the Everest Sport. Review lang muna, no? The Ford Everest Sport is available for 2,109,000 pesos habang ang Nissan Terra Sport ay nasa 2,119,000 pesos. 4x2 lang ang dalawang ito ha at kitang-kita 10K lang ang lamang ng Terra. Pero sa 10,000 na yon, ang dami mong advantages. Mas magandang headlight amenities. Yung interior, depende kung ano priority mo in terms of convenience and comfort. Pero sa safety, grabe. Lamang na lamang ang Nissan Terra Sport. O sinasabi lang namin ang difference sa spec sheet ha. Walang driving dynamics dito which can change your choice between these two SUVs. I'm your host Stanley Ching, yung senpai ng Turbuhan, na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ko sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok, may sarili akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Mag-subscribe kayo ron at makinig sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Tsaka may mga racket ako sa 1PH at Radyo 5. Feelings 9 to 11 p.m. every Sunday sa 1PH at Good Vibes Monday to Friday 7:30 p.m. to 9 p.m. sa 92.3 Radyo 5 True FM. Siyempre, kung mahilig kayo sa stand-up comedy shows, abangan nyo yung mga schedule ko sa Instagram account ko. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!